Hello everyone, welcome back in lecture series on topic solid state. In previous videos, we have studied what is meant by crystal lattice. So crystal lattice is a regular geometrical arrangement of the points in three-dimensional array is called crystal lattice or space lattice. That means crystal lattice is an array of points which shows how the constituent particles are arranged at different sites in three-dimensional space, that is known as a crystal lattice, and the positions occupied by the atoms, ions or molecules in crystal lattice are called lattice points or lattice sites. These are also called as a lattice sites. And the constituent particle, that means atom or group of atom or ions or molecules, that is constituent particles associated with the lattice points, that are called as a basis. And crystal is the structure obtained by attaching the basis to each of the lattice points. And the crystal lattice is it is composed of many small parts. Crystal lattice is composed of many such a small, suppose this is the crystal lattice and this is the smallest part, and this is what the smallest part of this crystal lattice. So crystal lattice is composed of many small parts of lattice, and this smallest part has all the characteristics of the entire crystal, and that smallest part of the crystal lattice is known as unit cell. आता सपोज हा जर क्रिस्टल लॅटायस असेल, क्युबिक शेप आहे हा, तर हा जो पार्ट आहे स्मॉलेस्ट पार्ट त्याला काय म्हणायचं, युनिट सेल. सो युनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल युनिट. हे खूप महत्त्वाचं आहे. हे जे स्मॉलेस्ट युनिट आहे थ्री डायमेन्शनल, हे रिपीट झालं आहे अगेन अँड अगेन. दॅट मीन्स वॉट, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक of the crystal lattice. It is a basic building block that is repeated over and over or again and again in all direction in a crystal lattice. And this unit cell is a smallest repeating structural unit of the crystalline solid. See here, this is the unit cell of this crystal lattice. And if we stack this unit cell together, many such unit cells together, then you will get what? A crystal lattice. If you stack this, then we'll get what? The crystal lattice. If you repeat the arrangement of the unit cell in x-axis, y-axis and z-axis in three dimensions, in all these directions, then we can get what? The crystal lattice. And the properties of the crystal lattice are same as that of the unit cell. And every unit cell has characteristic edge length. It has a definite edge length, that is A, B and C. A, B and C. And it has a characteristic angle between the two edges, that is alpha, beta and gamma. So these are the parameters of unit cell. These are the characteristics of unit cell. So unit cell is the smallest repeating structural unit of the crystalline solid. So the unit cell determines what? The shape of the crystalline solid. All the properties of the unit cell are same as that of the crystalline
solid. So unit cell is the smallest repeating structural unit of the crystalline solid. And these unit cells are of four types. First, that is primitive or simple unit cell. Now primitive or simple unit cell means what? In primitive or simple unit cell, the particles are arranged at the corners of the unit cell. Particles are present at the corners of the unit cell. Now suppose this is a cubic unit cell, then simple cube is there and it has how many corners? 8 corners are there. So at the 8 corners 8 particles are present. याच्या अधेमध्ये कुठेही पार्टिकल असत नाही, फक्त कुठे असतात? कॉर्नरला पार्टिकल सिच्युएट झालेली असतात. पोझिशन ऑफ द पार्टिकल इज ॲट दी corners of the unit cell. So such a type of a unit cell is known as simple unit cell or primitive unit cell. There are 7 such a simple unit cells or primitive unit cells are there. Out of these, this is one of them, that is cubic unit cell. The second type of unit cell, that is body centered unit cell. Now body centered unit cell means in body centered unit cell particles are present at the corners of the unit cell and along with the corner one particle is present at the center of the body of the unit cell. एक पार्टिकल हे काय असतं? बॉडीच्या सेंटरला असतं. हा जर युनिट सेल आहे तर कॉर्नरला पार्टिकल आहेतच आणि याशिवाय एक पार्टिकल हे कुठे असतं? बॉडीमध्ये असतं, इन द सेंटर ऑफ द बॉडी. अ सिंगल पार्टिकल इज प्रेझेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी अँड सच अ unit cell is called as a body centered unit cell. Third type, that is face centered unit cell. Now just now you have studied about the unit cell and how the crystal is formed from unit cell, that also we have studied. And unit cell, when we stack together many unit cell, then what happens? This unit cell share its face, share its edge with the another unit cell. So face center unit cell means what? See here, in face center unit cell at the 8 corners of this cube 8 particles are there. Suppose this is the unit cell of cube, then 8 particles are present at the 8 corners of the unit cell and one particle is present at the center of each face. Now as it is a cubic system, 6 faces are there. कोणती 6 फेस आहेत बघा? टॉपचे एक, बॉटमचे एक, साईडची दोन्ही फेसेस, याच्या अपोजिटचे आहे ते, ही दोन्ही फेसेस आणि फ्रंटचे एक आणि बॅकचे. टोटल किती झाली? 6 फेसेस आर देयर अँड कॉर्नर्स किती झाले? 8 कॉर्नर्स आर देयर फॉर क्यूब. So at the center of each face one particle is there. बघा टॉपला एक आहे, बॉटमला एक आहे, साईडला इकडे इकडे एक आहे, त्याच्या अपोजिटचं जे फेस आहे त्याच्या सेंटरला पण एक आहे आणि फ्रंटच्या ह्याच्यावर एक आहे फेसवर आणि त्याच्या बॅक साईडला जे फेस आहे त्याला पण एक आहे. सो फेस सेंटर्ड युनिट सेल मीन्स अ युनिट सेल इन विच the particles are present at the corners of the unit cell. Along with the corner particle is present at the center of each face. That is called as a face centered unit cell. And fourth one, that is base centered unit cell. The base centered unit cell means what? See here,
particles is present at the center of the face, opposite face, any two opposite faces. At the corners, particles are there, and along with corner particles are present. One particle is present on opposite faces of the unit cell. At the center of the face, particle is there. Now this is the top face. Here one particle is there. At the center of this face, one particle is there. And at the center of the bottom face, one particle is there. Or it may be like this also. These any two opposite faces. ही दोन असू शकतील, टॉप आणि बॉटमची, किंवा साईडची सुद्धा असू शकतात. So particle along with corner particle, one particle is present at the center of the opposite faces. Any two opposite faces. That is called as a base centered unit cell. So these are four types of unit cell. Now if you observe the arrangement of these particles, then particles are present at the corner as well as at the center of the face, or in the center of the, or in a body, center of the body. So particles may be present at the center of the body, or at the center of the face, or at the center of the two opposite faces, or at the corners of the unit cell. याच्यावरून तुम्हाला आयडिया आली असेल की पार्टिकल्स ही फक्त कॉर्नरला असतील असं नाही. कॉर्नरला तर असतातच, याशिवाय ते कुठे कुठे असतात तर फेसच्या सेंटरला असू शकतात किंवा बॉडीच्या सेंटरला सुद्धा असू शकतात, जशी अरेंजमेंट स्पेस लॅटाइसमध्ये असेल त्याप्रमाणे. अँड इट इज फाउंड दॅट the 14 different arrangements are possible in a space lattice. And in 1850, a French mathematician, Auguste Braves, he observed that 14 different space lattices are possible. That means in 14 different ways we can arrange these points. So there are 14 ways in which similar points can be arranged in three-dimensional order, which gives 14 lattices, and these 14 lattices are called Bravais lattices, or these are also called as a 14 unit cells. And these 14 Bravais lattices, these are divided into 7 crystal systems. So, which are these 7 crystal systems that we will see first? So, first 14 Bravais lattices are divided into these 7 crystal systems. First, that is cubic. Then second one, that is tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, monoclinic, triclinic, and hexagonal. These are the 7 crystal systems. Out of these 7 crystal systems, cubic crystal system is most symmetrical crystal system. That means arrangement of the point is symmetrical, so that the angle and edge, angles between two edges and length of edges is same in case of cubic crystal system, whereas triclinic crystal system is the most unsymmetrical crystal system. अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट, बरेच वेळा MCQ ला which one of the following is most symmetrical crystal system, or which one of the following is most unsymmetrical crystal system, अशा टाईपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला येऊ शकतात. What are the 7 crystal system? So what are 7 crystal system? Which are these? Cubic, tetragonal,
orthorhombic, rhombohedral, monoclinic, triclinic and hexagonal. So let us see in detail, that is cubic system. This year you have to study cubic system in detail. So cubic system, in case of cubic system, three types of unit cells are there. And you know that in cubic system, this is the unit cell of cubic system, and in cubic system, length A is equal to length B, and that is equal to length C. That means all edges A, B and C are same. The length of all these three is same, and angle between the two edges, that is C and B, is 90 degree, or C and A is also 90 degree, and A and B is also 90 degree. That means alpha is equal to beta is equal to gamma. All these three angles are same, that is equal to how much? 90 degree. And three possible arrangements are there. Three types of unit cells are there. First, that is simple cubic, then body centered cubic, and third one, that is face centered cubic system. In simple cubic, you know that particles are present at the corners, only at the corners. Here in body centered cubic system, particles are present at the corner, and along with this it is present at the center. And in FCC, the particles are present at the corners as well as at the center of the each face. Now in cubic system, 6 faces are there. So 6 faces are there. So 6 particles are present at the center of the 6 faces, and 8 corners are there. In cubic system, 8 corners are there. So at the 8 corners, 8 particles are present. Then tetragonal system. In tetragonal system, two types of unit cells are there. One is primitive, that is simple, and second one is body centered. And in tetragonal system, the angle edge length, that is A, is equal to B. This A is equal to B. Edge length of A and B is, edge length A and edge length B are same, but edge length C is, length of this C is different. So A is equal to B, but B is not equal to C. So C ही जी एज लेंथ आहे ही दिसते तुम्हाला, ही सारखी नाही आहे. कुठल्या आहेत? ए आणि बी काय आहेत? सारखे. अँड अँगल बिटवीन ऑल दीज, दॅट इज अल्फा, बीटा अँड गॅमा, इज सेम अँड दॅट इज इक्वल टू 90 डिग्री. हा अँगल पण 90 आहे, हा पण 90 आहे आणि हा पण काय आहे? 90 डिग्री. अँगल सेम आहेत, पण तिन्ही एज लेंथ्समध्ये काय फरक आहे? तर ए इज इक्वल टू बी, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी. ए आणि बी या सारखे आहेत, पण सी मात्र काय आहे? डिफरंट आहे. सो in tetragonal system, two types of unit cells are there. One is the simple or primitive, and another one is body center. That means in case of body center, the 8 particles are present at 8 corners of the unit cell, and 1 particle is present at the center. Then the third one, that is monoclinic system. In case of monoclinic system, two types of unit cells are there. Primitive or simple unit cell, and second one, that is base centered unit cell. In case of base centered unit cell, you know that particles are present at the center of the face, opposite faces. So here
this opposite face of this face is this one, and at the center of these two opposite faces one particle is there. If these two faces are this one, then the particle will be here. ही जर दोन असती तर particle कुठे असली असती? या फेसवर असली असती. So like this. So it is called as a base center monoclinic unit cell or simple monoclinic unit cell. And in case of monoclinic system, length A is not equal to B. या डायग्राम मध्ये बघा दिसते तुम्हाला. A is not equal to B and B is not equal to C. तीनही लेंथ वेगवेगळे आहेत. एज लेंथ A, एज लेंथ B आणि एज लेंथ C. तीनही लेंथ वेगवेगळे. A is not equal to B, B is not equal to C. And angle between C and B, that is alpha, is equal to beta. That means angle between A and C. हे दोन angles काय आहेत? सारखे आहेत. आणि ते किती आहेत? तर 90 degrees आहेत. And gamma is not equal to 90 degree. That is angle between A and B is not equal to 90 degree. But the angle between C and A and C and B are 90 degree. These are the characteristics of monoclinic unit cell. Then the fourth one, that is orthorhombic unit cell. Now in case of orthorhombic unit cell, all the four possibilities are there. Four types of unit cells are there. Simple or primitive, म्हणजे आठही कॉर्नरला पार्टिकल्स आहेत. देन बेस सेंटर, म्हणजे 8 कॉर्नरला तर आहेतच, पण अपोजिट फेसच्या सेंटरला एक एक पार्टिकल आहे. आणि बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक म्हणजे कॉर्नर पार्टिकल्स तर आहेतच आणि याशिवाय बॉडीच्या सेंटरला एक पार्टिकल आहे. अँड फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, दॅट मीन्स at the corners of the 8 corners 8 particles are there, and at the face 1 particle is there. So all the 4 unit cells are possible in case of which system? Orthorhombic crystal system. And here it is a face center, and the characteristics of these unit cells are A is not equal to B is not equal to C. तीनही लेंथ सारख्या असत नाही. A is not equal to B and B is not equal to C. But the angles are same. That is alpha is equal to beta is equal to gamma and that is equal to 90 degree. म्हणजे हे जे अँगल आहेत ते मात्र काय आहेत? सेम आहेत. आणि किती किती आहेत? तर 90 डिग्री एवढं आहे. सो दिस इज अबाउट द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम. Then the fifth one, that is triclinic. Now in case of triclinic crystal system, I had told you that this crystal system is most unsymmetrical crystal system. याच्यामध्ये अँगल पण नसत नाहीत सारखे आणि एज लेंथ पण सारखे असत नाही. So A is not equal to B, B is not equal to C, and alpha is not equal to beta, and beta is not equal to gamma, and gamma is not equal to 90 degree. And it is the most unsymmetrical crystal system. हा प्रिमिटिव्ह सेल आहे. याच्यामध्ये एकच पॉसिबिलिटी, एकच प्रिमिटिव्ह सेल येतो. बॉडी सेंटर किंवा फेस सेंटर ट्रायक्लिनिकमध्ये येत नाही. सो ओनली प्रिमिटिव्ह or simple unit cell is possible in case of triclinic crystal lattice. And in case of rhombohedral crystal lattice also only one type of unit cell is there, that is particles are present at the corners of the unit cell. And in case of rhombohedral, lengths are same. A is equal to B is equal to C. Edge lengths are same. ह्या ज्या एज लेंथ आहेत त्या सारख्या आहेत. पण काय वेगळं आहे तर अल्फा इज इक्वल टू बीटा अँड दॅट इज इक्वल टू गॅमा, बट इट इज नॉट 90 डिग्री.
अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गॅमा. अँगल सारखे आहेत पण ते 90 डिग्री नाही आहेत. दीज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. अँड hexagonal crystal system. Now in case of hexagonal crystal system, particles are present at the corners of the unit cell. हा युनिट सेल आहे डार्क लाईनने दाखवलेला. आणि बघा इथे कॉर्नरला पार्टिकल्स आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8. कॉर्नरला पार्टिकल्स आहेत. प्रत्येक कॉर्नरला पार्टिकल आहे. आणि एज लेंथ काय आहेत? ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी. ए आणि बी, ही ए आणि ही बी हे सारखे आहे पण सी मात्र काय आहे? डिफरंट आहे. आणि अँगलच्या बाबतीत अल्फा इज इक्वल टू बीटा. अल्फा आणि बीटा हे अँगल सेम आहेत पण गॅमा किती आहे? गॅमा 120 डिग्री आहे. अल्फा आणि बीटा हे 90 डिग्री आहेत आणि गॅमा हा किती आहे? 120 डिग्री in case of hexagonal crystal system. So see here how many lattices are there? Possible arrangements are, possible arrangement of particles are 14. That means 14 unit cells are there according to Bravais, and therefore it is called as a Bravais lattice. So we will revise that. In case of simple cubic system, 3 unit cells are there: simple, face centered and body centered. Then in case of tetragonal, 2 unit cells are possible: simple and body centered. In case of hexagonal, only one crystal system is there, that is simple or primitive unit cell. Then in case of orthorhombic, all the 4 types of unit cells are there: simple, body centered, base centered and face centered. And in case of rhombohedral, only one system is unit cell is there, that is simple unit cell. In case of monoclinic, 2 unit cells are there: simple and base centered. And in case of triclinic, only one possible arrangement is there, and that is the simple unit cells. So total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 Bravais lattices. आता परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं काय तर तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. याच्यावर भरपूर MCQ असतात. काय तर सिम्पलमध्ये किती टाईप्स आहेत? 3 टाईप्स आहेत. टेट्रागोनलमध्ये किती टाईप्स आहेत युनिट सेलचे? 2 टाईप्स आहेत. हेक्झॅगोनलमध्ये 1 आहे. ऑर्थोरोम्बिकमध्ये 4ही आहे. रोम्बोहायड्रलमध्ये 1च आहे. मोनोक्लिनिकमध्ये 2 आहेत आणि ट्रायक्लिनिकमध्ये 1 आहे. त्यामुळे हे तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे युनिट सेल्स किती आहेत आणि कोणत्या टाईपचे आहेत ते. तर सिम्पलमध्ये क्युबिक सिस्टीममध्ये सिम्पल, क्युबिक, फेस सेंटर आणि बॉडी सेंटर हे 3 आहेत. टेट्रागोनलमध्ये सिम्पल युनिट सेल आहे आणि बॉडी सेंटर्ड आहे. फेस सेंटर किंवा बेस सेंटर नाही आहे त्याच्यात, फक्त 2. हेक्झॅगोनलमध्ये फक्त प्रिमिटिव्ह, म्हणजे तुम्हाला असंही लक्षात ठेवता येईल प्रिमिटिव्ह कुठे कुठे आहेत तर सगळ्यामध्ये आहेत. क्युबिकमध्ये आहेत, हेक्झॅगोनलमध्ये आहे, टेट्रागोनलमध्ये आहे, ऑर्थोरोम्बिकमध्ये आहे, रोम्बोहायड्रल आहे, मोनोक्लिनिक आहे आणि ट्रायक्लिनिक, म्हणजे 7 सिम्पल सिस्टीम्स आहेत. त्याच्यानंतर बॉडी सेंटर कुणाकुणाच्यात आहे तर क्युबिक सिस्टीममध्ये आहे, टेट्रागोनलमध्ये आहे, ऑर्थोरोम्बिकमध्ये आहे, आणखीन कुठे आहे एवढ्याच, म्हणजे टेट्रागोनल, क्युबिक सिस्टीम, टेट्रागोनल सिस्टीम आणि ऑर्थोरोम्बिक या तिघांमध्ये काय आहे बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल आहे. फेस सेंटर कशा कशात आहे तर क्युबिक सिस्टीममध्ये आहे, त्यानंतर ऑर्थोरोम्बिकमध्ये आहे. या 2 याच्यामध्ये फेस सेंटर्ड
युनिट सेल आहे. आणि बेस सेंटर कशामध्ये आहे, तर बेस सेंटर युनिट सेल हा ऑर्थोरोम्बिकमध्ये येतो आणि मोनोक्लिनिक या दोनच सिस्टीममध्ये येतो. त्यामुळे हे सगळं लक्षात ठेवलं पाहिजे तुम्हाला, हे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. So 14 different kinds of space lattice are possible which describes the crystal structure and that are called as a Bravais lattice किंवा simply आपण त्यांना काय म्हणू शकतो, 14 unit cells. So Bravais lattice are nothing but 14 unit cell. They determines the geometry of the crystal. And all the characteristics of the crystals are same as that of the unit cell. Unit cell च्या ज्या properties, कारण हेच युनिट रिपीट होणार आहे क्रिस्टल लॅटाइसमध्ये, त्यामुळे याच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतील त्या ते युनिट सेलच्या क्रिस्टल लॅटाइसच्या, युनिट सेलच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतील त्या क्रिस्टल लॅटाइसच्या. सो रिमेनिंग पार्ट दॅट इज दी क्युबिक क्रिस्टल सिस्टीम इन डिटेल अँड हाऊ टू कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इथं फक्त तुम्हाला पोझिशन्स कळल्या आहेत, पण हाऊ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेझेंट that we will calculate in next lecture. Thank you.